Good morning students. Today we are going to learn a new lesson, moving air. Okay, move means what? Movement. Okay, already you know air. Air is a natural thing. So that how to that air move? Air move ana, so that is called a wind. So in this lesson we are going to learn that wind and its properties and then uses of wind. Only 3 subheadings we learn. Lesson 7, moving air. Okay, and then moving air, already you know, air is the essential for all living organisms. It's very important one. Okay, and then we cannot see air, but we can feel it. Okay, எப்போ air நம்ம feel பண்ண முடியும், நம்மளால காத்து இருக்குங்கிறது நம்மளால feel பண்ண முடியும், but we cannot see air. So that air has weight and air has moves, air occupies space. So these are all the properties of air, and then it helps us breathe. So that is, air is very very important and essential for all living organisms. So we breathe air. And then in this lesson we learn the 2 subheadings now, wind and its properties, wind and its properties, and then uses of wind. Uses of wind. First we learn wind. What is the wind? What is wind, ma? So that is the moving air is called wind. Moving air is called wind. Moving air is called wind. So this wind has 3 properties. One is wind has direction, and then second one, wind has speed, and then wind has force. Wind has force. These are all the properties of wind. So 3 properties of wind. One is the wind has direction, wind has speed, and then wind has force. First we learn wind has direction. Wind has direction. Wind always helps the things move easily in one direction at particular time. ஒரு direction கரெக்டாக wind வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த directionல இருக்குதோ, ஸோ அந்த டைம் அந்த directionல தான் திங்ஸ்லாம் மூவ் ஆகும் ஈஸியாக. ஸோ wind always helps the things move in one direction at a particular time. ஒரு particular டைமில் எந்த பக்கத்தில் காற்று வீசுதோ அந்த பக்கம் தான் என்னது திங்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ you can understand it. We observe the things as move in the directions, which move in the direction. For examples, the clothes hang to dry, move, and that smoke coming out of a chimneysல இருந்து வரக்கூடிய smoke பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த பக்கம் காற்று வீசுதோ, so that side only the smoke coming out. And the same thing, the cloths, நம்ம வந்து wet cloths வந்து dry பண்ண வச்சிருப்போம், so hang பண்ணிருப்போம், so that time the cloths also move in which direction wind is blow, so that direction only the cloths are hang.
and then at the same thing that fly kites flying, kite fly பண்ணுவீங்களா பட்டம் விடுறப்போ, so எந்த பக்கம் air இருக்குதோ so that direction only the kites are flying. So these are all the examples of the direction of wind. So wind helps the things move in one direction at a particular time. Examples: the clothes hang to dry, move, and chimneys, the smoke coming out of chimney moves. And then kite fly. Okay, so these are all the that wind has a direction. Wind helps the things move in one direction at a particular time. In the time la or particular time la when the wind வந்து ஒரு same direction la blow ஆகும். So that time நம்ம என்ன how can it understand இந்த cloth வந்து dry பண்ண வச்சிருக்கிறப்போ the cloths வந்து எந்த பக்கம் காத்து இருக்கு வீசுதோ so that time only the cloths are move. And then smoke coming out of a chimneysல இருந்து வரக்கூடிய smokes பாத்தீங்கன்னா so எந்த in which direction wind is blow so that the smokes are goes that direction only. And then kite flying kites, kite fly பண்றப்போ பாத்தீங்கன்னா so the in which direction flying kite. So these are all the examples of that wind has direction. And then next one, wind has speed. Wind has speed. Speed is nothing. Okay, speed na onnume illa. But how fast an objects move. Okay, speed is nothing. How fast an objects move. அது எப்படின்னா எப்படி ஒரு things வந்து மூவ் ஆகுதுங்கிறத பார்த்தா லைட்டாக காத்தடிச்சுன்னா ஈஸி கொஞ்சம் லைட்டாக தான் மூவ் ஆகும் திங்ஸ். அதில் ஃபாஸ்ட்டாக காத்தடிச்சுன்னா என்ன திங்ஸ் வந்து ஈஸியாக த்ரோ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ how fast an objects move. So that is the speed of the wind. And then that the speed of the wind varies in different places different places at a particular at different times la different places la different speed la kaathirukum wind blow agum. Okay ya. So speed is nothing but how fast an object move. அந்த திங்ஸ் எவ்வளோ பொருட்கள் வந்து எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுதுங்கிறது தான் அந்த விண்டோட ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். how fast an objects move. And then
that speed of wind varies in different places at a different times. Different times la different places la the wind oda speed வந்து vary ஆகும். Speed of wind varies in different places at different times. Okay, so these are all the this is the properties of wind. First one is the wind has direction, second one is the speed. Speed is nothing but how fast an object move. ஒரு பொருள் எப்படி மூவ் ஆகுதுங்கறத வச்சு தான் அது விண்டோட speed அப்படினு சொல்லி we can find out. And then that the speed of wind varies in different places at different times. Different times la different places la different இருக்கும். ஓகேயா? So all over the world எல்லா இடமும் சேமா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. So speed of wind varies in different places at different times. And then next one, wind blowing. This is very very important one. Wind blowing at a particular wind blowing at a high speed. At a high speed is called storm. என்ன சொல்றோம்? wind வந்து ஃபாஸ்டா அடிக்கிறது high speedல மூவ் ஆகுற wind, so that is called a storm. And then wind, next one, wind blowing at a gentle speed. Gentle speed is called breeze. Okay, so wind blowing at a high speed is called a storm. பயங்கரமா இந்த புயல்னு சொல்லுவோம்ல, ரொம்ப ஃபாஸ்டா wind இருந்தா அது என்னது storm அப்படி சொல்றோம். Wind blowing at a gentle speed, so that is called a gentle இருக்கும், அப்படி இதமா இருக்கும், so that is called a breeze. Okay ma? And then at times, sometimes that wind also accompanied by a thunder, lightning and rain. Accompanied means go with someone. சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விண்டோடையே மழை வரும், இடி வரும், மின்னல் வரும். ஸோ இது கூடவே இதை கூட்டிகிட்டு வரும். ஸோ தட் இஸ் இது என்னது, இது இடி மின்னல் புயல் இதெல்லாம் வரும். ஸோ at times, sometimes, okay, at times wind accompanied by lightning, thunder and rain. இதெல்லாம் கூட sometimes வரும். இதெல்லாம் இது அந்த விண்டோட ஸ்பீட்னால, so the rain, lightning is accompany means go with someone. எதையாச்சும் ஒன்று sometimes இந்த ஸ்பீடால கூட்டு வரும். So this is the wind has speed. Speed is nothing but how fast an object move. Speed of wind is varies in different places at different times. Different placesல different timesல வந்து windோட speed வந்து vary ஆகும். And then wind blowing at a high speed is called a storm. Wind blowing at a high speed, பயங்கரமான காத்து வீசுனா, so that is called a storm, புயல் சொல்றோம். And then wind blowing at a gentle speed is called a breeze. Gentle அப்படி breeze இதமா காத்து வீசுனா, so that is called a breeze. And then at times wind accompanied by lightning. Sometimes windோட மழை, புயல், மின்னல், இடி இதெல்லாம் வரலாம். So
So accompanied means go with someone. இதெல்லாம் கூட்டிட்டு வருது. ஒரு lightning or rain இதெல்லாம் இருக்கும். So this is the speed. Wind has speed, and then remaining one, wind has force. That forceful wind helps the things move easily in the same direction. Okay, wind has force. Forceful wind things move easily in the same direction. எந்த பக்கம் அதாவது wind வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸா வீசும்போது என்ன செய்யும் ஆல்ரெடி we know. so ஈஸியா wind வந்து ஃப்ளோ ஆகும்போது things வந்து ஈஸியா மூவ் ஆகும். so the same directionல எந்த பக்கம் காத்து வீசுதோ so on that side the things are easily move same directionல. opposite directionல மூவ் ஆகுமா? no. so அங்க என்னவா இருக்கும்? கொஞ்சம் slows down தான் இருக்கும். However, it slows down the things move in the opposite directions. opposite directionல things move ஆகுமா? for example நம்ம வந்து ஏதாவது பேப்பர்ஸ் ஏதாச்சும் fly ஆயிருச்சு அப்படின்னா கிரவுண்டில் இருக்கிறப்போ ஃப்ளை ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும்? எந்த பக்கம் காற்று இருக்குதோ ஸோ அந்த பக்கம் தான் திங்ஸ் எல்லாமே மூவ் ஆகும். ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இட் ஸ்லோஸ் டவுன்ஸ், ஈஸியாக மூவ் ஆகாது, அங்கே எந்த ரியாக்ஷன்ஸுமே இருக்காது. ஸோ தட் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் விண்ட் ஹெல்ப்ஸ் த திங்ஸ் மூவ் ஈஸிலி இன் தி சேம் டைரக்ஷன் வித் லெஸ் எஃபோர்ட். நம்ம எஃபோர்ட்டே கொடுக்க வேண்டாம். டைரக்ஷன் வித் லெஸ் எஃபோர்ட். நம்ம எந்த எஃபோர்ட்மே கொடுக்க வேண்டாம், ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த வெளியில் என்ன செய்யும், ஈஸியாக திங்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும். அண்ட் தென் ஹவவர் இட் ஸ்லோஸ் டவுன்ஸ் த திங்ஸ் மூவ் இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். விண்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் திங்ஸ் வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகாது. ஸோ தட் ப்ராசஸ் இஸ் ஸ்லோஸ் டவுன்ஸ். அங்கே கொஞ்சம் மெதுவாக தான் நடக்கும். ஸோ this is the wind has force, and then hence more effort. எங்கே மோர் எஃபோர்ட் இருக்கும்? அந்த விண்ட் எந்த பக்கம் இருக்கோ அதுக்கு ஃபார்வர்டில் முன்னால தான் மோர் எஃபோர்ட். மோர் எஃபோர்ட் ஹேஸ் டு பி able to things move forward. Able to move the things forward. Forward. So this is the wind has force. Forceful wind helps the things move easily in the same direction. எந்த பக்கத்தில் காற்று வீசுதோ ஸோ அந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் விண்டுனாலும் ஈஸியாக அந்த திங்ஸ் மூவ் ஆகுறதுக்கு சேம் டைரக்ஷனில் விண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுது வித் லெஸ் எஃபோர்ட். நம்மளோட எஃபோர்ட் இல்லாமல் ஈஸியாக ஃப்ளை ஆயிடும், ஸோ மூவ் ஆயிடும். அண்ட் தென் இட் ஸ்லோஸ் டவுன்ஸ் த திங்ஸ் மூவ் இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ். அதே போல் ஆப்போசிட் விண்டு இல்லாத விண்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் திங்ஸ் மூவ் ஆகிற ப்ராசஸ் வந்து ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். And then however it's the more effort has to be able to move the things move forward. இது எதில் இந்த ஃபோர்ஸ், இந்த விண்டோட ஃபோர்ஸ்னால மோர் எஃபோர்ட் எதுனா திங்ஸ் வந்து ஈஸியாக முன்னால் மூவ் ஆகுறது. ஃபார்வர்ட் த திங்ஸ் மூவ் ஃபார்வர்டு. ஸோ முன்னால் போகிற வெரி ஈஸியாக இருக்கும், லெஸ் எஃபோர்ட்டில். நம்ம ரொம்ப எஃபோர்ட் போடாமலே ஈஸியாக திங்ஸ் என்னவாகும், மூவ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் wind. Okay, can you clear this one ma? Yes. Next I am going to teach uses of wind. Windோட uses என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, next we learn uses of wind.
So wind helps us many uses for us. Okay, wind helps us many things. Okay, so first, that wind keeps us cool on hot days. Okay, wind keeps us cool on hot days, and it helps us flying kites and dry wet clothes. So wind keeps us cool on hot days. Hot daysல நமக்கு wind தான் நல்லா நம்மளோட பாடியை கூலா வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. Hot days. And then it also helps flying kites, and dry wet clothes. ஈர துணி காயறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. kites fly பண்றதுக்கு, dry wet clothes. And then it also helps wind helps yacht and sailboats, sails on seas and oceans. Okay, so yachts, sailboats இதெல்லாம் sail ஆகனா அது wind மூலமா தான். So these vehicles are move. Okay, so that yachts and sailboats sails on these seas and oceans. And then next, wind helps the blades of windmill ஓட windmill rotate ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அது எதனால? windனால தான் அந்த windmills rotate ஆகும். windmills helps the blades of windmill rotate to produce electricity. Okay, இதோட uses என்ன? windmill and wings வந்து rotate ஆகுறதுனால இது எது electricity produce பண்ணும். rotate to produce electricity. Okay, and then wind helps clouds move from one place to another. Clouds move from one place to another in the sky. Another in the sky. Okay, wind helps clouds move from one place to another in the sky. And then wind carries some varieties of seeds from one place to another. It helps one place to another. This helps grow new plants. இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா? நியூ பிளான்ட் க்ரோ ஆகுறதுக்கு. So that help. So this is the uses of wind. Here we learn uses of wind. Wind keeps us cool on hot days. In the summer times we feel
lot of sweatings ரொம்ப நம்மளுக்கு என்னமாகும் sweat ஆகும். So that time we feel air condition, that fan, okay, and then we need air, wind. ஸோ அப்போ நம்மளை வந்து நல்லா கூலாக வச்சுக்கிறதுக்கு விண்டு ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் தென் ஆல்சோ ஃப்ளையிங் கைட்ஸ், நீங்களாம் கைட் ஃப்ளை பண்ணுவீங்களா? ஸோ விண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கைட் வந்து ஃப்ளை ஆகும். அண்ட் தென் ட்ரை வெட் கிளாத்ஸ், நம்மளோட கிளாத்ஸ் வாஷ் பண்ண கிளாத்ஸ்லாம் ட்ரை ஆகுறதுக்கு ஸோ த விண்ட் ஹெல்ப்ஸ். அண்ட் தென் விண்ட் ஹெல்ப்ஸ் யாட்ஸ் அண்ட் sail boats, sails on seas and oceans. இந்த படகு துடுப்பு இதெல்லாம் ஃப்ளை மூவ் ஆகணும்னா விண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் சீஸ் ஓஷன்ஸில் மூவ் ஆக முடியும். அண்ட் தென் விண்ட் ஹெல்ப்ஸ் த பிளேட்ஸ் ஆஃப் விண்ட் மில். விண்ட் மில் பார்த்துருப்பீங்க, ஓகே. ஸோ அந்த விண்ட் மில்ல பிக் பிக் பிளேட்ஸ் ஆர் ஸோ அந்த பிளேடு வந்து how it rotateனா, so that wind only helps the blades rotate. அந்த விண்டு தான் என்ன செய்யணும்னா, விண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த விண்டு அந்த அதோட பிளேடு வந்து ரொட்டேட் ஆகி அதில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ wind helps the blades of windmill rotate to produce electricity. And then next, wind helps move from one wind helps the clouds move from one place to another in the sky. Sky la pathina clouds form agum. So the clouds, how to the clouds move? So the wind only help. The wind help pannada the clouds enna cheyyum, move one place to another in the sky. Move aagi namalukku we can get rain. And then wind carries some varieties of seeds from one place to another one place. Sometimes பார்த்தீங்கன்னா அப்படி காற்றுல ஒரு இந்த ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி ஒரு ஸ்மால் சீட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படியே ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அது என்னது, விண்டு மூலமாக தான் அந்த சீட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது, ஃப்ளை ஆகி அப்படி அது ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸில் போய் விழுந்து. ஸோ அந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து we can get more plants. ஸோ நம்மளுக்கு நிறைய பிளான்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த இது மூலமாக ஒரு சீடு வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸில் போய் விழுந்து அதுலேருந்து நியூ பிளான்ட் க்ரோ ஆகுது. So wind carries some varieties of seeds from one place to another. So this helps the new plant grow. இதுல வந்து ஒரு new plant நமக்கு கிடைக்குது. So these are all the uses of wind. Can you clear ma? So recap. Moving air. So moving air, that moving wind is called moving air is called wind. Moving air is called wind. Wind has direction, speed and force. And then next, that speed, that wind blowing in a soft wind. So wind is the soft wind is called a breeze. Nalla soft idamana wind enna solrom, breeze appdin solrom. And then strong wind is called a storm. And then what we learn, that wind helps the things move in one direction at a particular time. ஒரு particular timeல எந்த பக்கம் wind இருக்குதோ அந்த பக்கத்துல தான் அந்த thingsலாம் ஈஸியா மூவ் ஆகும். And then next, that forceful wind helps the things easily, the things move easily in the same direction with less effort. Effort இல்லாம ஈஸியா அந்த things மூவ் ஆகுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. And then next what we learn, that windmills produce, that wind helps the blades of windmill to rotate to produce the electricity. And then that wind helps the clouds move from one place to another. And then next what we learn, wind carries some varieties of seeds from one place to another. And then this helps the grow new plant. I hope all of you understand this video very well ma. So learn well, okay. Thank you.